వెల్కమ్ టు బ్రైట్స్పార్క్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము BJT బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం. బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, it is called BJT. BJT have a three-layer. BJT consists of three layers. P-terminal, semiconductor device. It is called bipolar. It is consist of both types of charge carriers involved in conduction, that is holes and electrons. So it called junction transistor. Junction transistor ఎందుకంటారంటే it consists of two types of PN junctions. కాబట్టి దీన్ని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా అంటారు అన్నమాట. BJT consists of three-layer three-terminal semiconductor device. It is important. 3 లేయర్లు ఉంటాయి, 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, అలాగే 2 PN జంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది వలసిన సెమీకండక్టర్ డివైస్. అందుకు కాబట్టి దీన్ని BJT అంటారు. BJT ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకు బైపోలార్ అంటారంటే ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసి కండక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని బైపోలార్ అంటారు. అదే జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఎందుకంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ PN జంక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటారు. Mainly it consists of three terminals known as base, emitter, third one వచ్చేసి collector. NPN transistor. N-type material, P-type material, N-type material. This is base terminal. This is emitter terminal.
This is collector terminal. This is base region, emitter region. This is collector region. Doping levels. This is collector. Collector. Collector having high space compared to this is base. This is emitter. This collector is lightly doped. Lightly doped. This is moderately doped. This is highly doped. Collector is lightly doped. Base is moderately doped. Emitter is highly doped. Comparison also, area of collector is more compared to base and emitter. Emitter is just less than the collector. Base is very narrow compared to both areas. This is large area, this is moderate area, this is a very narrow area. And also thick, thin area. Sorry, thin area. Okay, this is symbol NPN. This is collector, this is base, this is emitter. This is the symbol of NPN transistor. This is NPN transistor. Here P is NPN. P means out. You remember, symbol is like outside. This is NPN transistor. Okay. Collector RN. This output is taken from this output. This is NPN transistor. This is IC collector current. This is base current. Here is IE is called emitter current. Emitter current. In this current equation is this is base.
In this, collector current is equal to the base current plus collector current. In this, base current is very small. It is negligible amount. Negligible amount of current. So IE is called approximately IC. Okay. In NPN transistor, electrons are majority carriers. Electrons are majority carriers. Holes are minority carriers. In this, voltage across this one is VBE. Voltage between base and emitter terminal. This is VCE. Voltage between collector and emitter. Here is common emitter configuration. This is act as a forward bias. Forward bias. In this, base emitter junction act as forward bias. Forward bias. అలాగే emitter collector. Collector emitter junction act as reverse bias. Okay. BJT BJT applications. Amplifier and capacitors and switching off electrical signals. Okay, this is the NPN transistor. This is act as input, this is act as output. Okay, these applications is it act as an amplifier and switching off electrical signals. In this NPN transistor, electrons are majority carriers, holes are minority carriers. Okay, next we are discussing about PNP transistor. PNP transistor. P-type material, N-type material, next P-type material. This is base, this is emitter, this is collector. Base region,
emitter region, collector region. This is also having three terminals. Base, emitter, collector. In PNP transistor, majority carriers are holes. Minority carriers are electrons. Doping levels. Same like that. Collector, base, emitter. This is moderately doped. Lightly doped. This is heavily doped. This is doping levels. Okay, in this also, emitter area is more compared to base and emitter. Okay, base area also very less compared to emitter collector. Okay, this is the construction configurations. Next, transistor, NPN transistor, PNP transistor symbol, PNP transistor symbol. This is base, this is collector, this is emitter. In PNP transistor, sorry, this is like inside. Inside, in PNP, in N, here is N in middle. So it is means you remember the shortcut. Inside arrow mark is there, PNP transistor. Okay, outside is there, NPN transistor. You will remember in middle N. N means in symbol is inside ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి PNP అంటారు. అది అవుట్ సైడ్ అంటే NPN అంటారు అన్నమాట. ఇది సింపుల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో వచ్చేసి collector, emitter, base. Here is called IE, IB, IC. This is the current. Here same also. IE is equal to IB plus IC. IB is very small. So IE is equal approximately IC. Okay. Here is the majority carriers are holes and minority carriers are electrons. This is here forward bias is same like that.
VCE, VBE, here is VCE. Here is base and emitter is forward bias. Collector and emitter is reverse bias. Okay. VB is equal to voltage applied to forward bias or voltage between base and collector, base and emitter, sorry, base and emitter. Same like that. VCE is equal voltage between collector and emitter terminals. Okay, this is the PNP transistor. Okay, next. Here emitter it emits the electrons in NPN transistor. NPN transistor lo electrons emit chestunamata. Alage it emits holes in PNP transistor. PNP transistor lo holes emit chestundi. Base em chestundante size thin ga ఉంటుంది. It controls charge carriers. Charge carriers ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఏమిటి emitter emits charge carriers. It directly flows to the collector. Emitter నుంచి it emits charge carriers. Emitter emit చేసిన charge carriers నుండి కలెక్టర్కి వెళ్ళడానికి వెళ్ళే విధంగా కంట్రోల్ చేస్తాం అన్నమాట. This is collector. Next collector. Collector is it collects the charge carriers from emitter and base. It is here collector. Collector collects the charge carriers from emitter and base. ఎమిటర్ నుంచి వచ్చి తర్వాత వచ్చేసి బేస్ నుంచి వచ్చిన ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సైజ్ కూడా హైగా ఉంటుంది అనమాట. ఏరియా ఆఫ్ కలెక్టర్ ఈజ్ హై, ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అదే వచ్చేసి అలాగే వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్ used as amplifier and switch. ట్రాన్సిస్టర్ వచ్చేసి యాంప్లిఫైర్ గాను స్విచ్ గాను యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, మనం జనరల్గా ఫిజికల్ గా ఒకసారి చూసినాం అనుకో, ఫిజికల్ గా గమనిస్తే కలెక్టర్ వచ్చేసి లార్జ్ ఏరియా ఉంటుంది. బేస్ వచ్చేసి థిన్ ఏరియా, నాట్ వెరీ లెస్ ఏరియా. ఎమిటర్ వచ్చేసి మోడరేట్ ఏరియా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎవరైనా ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మనకు ల్యాబ్ లో కానీ ఎలా చూపించి అనుకో, ట్రాన్సిస్టర్ చూపించి దానికి ఏరియాలు ఇచ్చేస్తే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏ టర్మినల్ ఏదని. ఓకే, ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకున్నాం. బీజేటీ వచ్చేసి
3 లేయర్లు 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. 3 టెర్మినల్స్ 2 పిఎన్ జంక్షన్స్ అంటే ఎమిటరు, బేస్, కలెక్టర్. టైప్స్ వచ్చేసి NPN ట్రాన్సిస్టర్, PNP ట్రాన్సిస్టర్. PNP ట్రాన్సిస్టర్ అయితే సింబల్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్కి ఉంటుంది, NPN అయితే అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. మిడిల్ని బట్టి మనం గుర్తు ఈజీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. దీన్ని మిడిల్ దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై, ఎన్ అంటే ఇన్ అని అర్థం అని రిమెంబర్ చేసుకుంటే మనం ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా మనము ట్రాన్సిస్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంటే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.